already prior the membership po. If the Amafil and Liberty will cover this patient po. So that we can, ano po, i-relate ko na lang po kay Ma'am Ces po. Kung ano po yung maging final answer and final stance po dito ni Amafil and Liberty po. Thank you, ma'am. Ayun, ayaw